GOL 1979 request IFR clearance to ETA de Congonhas. GOL 1979 Central Brasilia, clear to ETA de Congonhas Airport via topic 1 Alpha departure with the comma transition, runway 04, climb to flight level 090 squawk 3045. Cleared to ETA de Congonhas Airport via topic 1 Alpha departure with the comma transition, runway 04, climb to flight level 090 squawk 3045, GOL 1979. GOL 1979 read back correct. Azul 4652, leave Mabda heading 339er, when able proceed direct airport to the São Jorge do Rio Preto. Leave Mabda heading 339er, when able proceed direct airport to the São Jorge do Rio Preto, Azul 4652. Central Brasilia, TAM 3009, passing flight level 351, climbing to flight level 390. TAM 3009, Central Brasilia, good evening, identified, continue climb to flight level 390. Continue climb to flight level 390, TAM 3009. GOL 1415, cleared also 1 Alpha arrival, runway 17 right. Cleared also 1 Alpha arrival, runway 17 right, GOL 1415.
GOL 1979er, radio check. GOL 1979er, readability 5. GOL 1979er at day 2, request pushback and engine start. GOL 1979er, Uberlândia Tower, pushback and engine start approved. Face southwest. Pushback approved, face southwest, GOL 1979er. GOL 1979er, request taxi to the active. GOL 1979er, exit to holding point Bravo, runway 04 via Bravo. Taxi to holding point Bravo, runway 04 via Bravo, GOL 1979er.
cockpit to ground. We have a good engine start. You can disconnect. Preparar para sair aqui de Uberlândia. GOL 1979, ready for departure, runway 04. GOL 1979 Uberlândia Tower, wind 100 degrees 9 knots, runway 04, cleared for takeoff. Runway 04 cleared for takeoff, GOL 1979. Uberlândia Tower, 1037-908, Airbus A319 with information, Juliet Date 3, request IFR clearance to 8 of President, just sign up to be checked. 1037-908 Uberlândia Tower, cleared to 8 the President, just on to be checked via VALAC 1 Alpha departure, runway 04, climb to flight level 090, squawk 3665. Clear to 8 of President, just on to be checked via VALAC 1 Alpha departure, runway 04, climb to flight level 090, squawk 3665, 1037-908. 1037-908, read back correct. Call me back when ready for pushback or engine start. Roger that, 1037-908. 1037-908 at gate 3, request pushback and engine start. 1037-908 to Uberlândia Tower, pushback approved.
face south. Pushback approved, face south, 1037-908. (1037-908) ready to taxi to the active. 1037-908, taxi to holding point Bravo, runway 04 via Bravo. Taxi to holding point Bravo, runway 04 via Bravo, 1037-908. (1037-908) ready for departure, runway 04. 1037-908, number 2 for departure. Hold short of runway 04. Hold short of runway 04, 1037-908. 1037-908, runway 04, line up and wait. Runway 04, line up and wait, 1037-908. Uberlândia Tower, wind 100 degrees. Runway 04, clear for takeoff. Runway 04, clear for takeoff, 1037-908. GOL 1979er, contact Uberlândia departure 122.85. Contact Uberlândia departure 122.85, GOL 1979er. Uberlândia GOL 1979er, passing 5,600 feet, climbing to flight level 090. GOL 1979er, Uberlândia departure, good evening, identified, climb flight level 150. Climb flight level 150, GOL 1979er. Uberlândia 1037-908, passing 3,600 feet, climbing to flight level 090. 1037-908, Uberlândia departure, identified, climb flight level 130. Climb flight level 130, 1037-908. Tripulação 10.000 pés.
13798, contact Central Brasilia 126.8. Center on 126.8, down 37908, have a good evening. Contact Central Brasilia 126.8, bye-bye. Contact Central Brasilia 126.8, GOL 1979er. Central Brasilia, GOL 1979er, passing flight level 126, climbing to flight level 150. GOL 1979er, Central Brasilia, good evening, identified, climb flight level 310. Climb flight level 310, GOL 1979er. GOL 1414, contact Central Brasilia 124.7. Contact Central Brasilia 124.7, GOL 1414, have a good evening. Cam 3210, contact Uberlândia approach 122.85. Contact Uberlândia approach 122.85, down 3210. Senhores passageiros, a Smile tem um presente para você. No momento você pode enviar mensagens gratuitamente pelo WhatsApp, além de assistir a filmes, séries, TV ao vivo e a vários conteúdos turísticos do canal Destinos Imperdíveis. Basta utilizar o QR Code na poltrona em sua frente. Aproveite para garantir ainda mais vantagens e acumular milhas neste voo. Acesse smiles.com.br e faça parte da mais completa plataforma de viagens. Lembre-se de usar os seus fones de ouvido e aproveite. Descend via start to 6,000 feet, QNH1023, Azul 41905. Azul 41905 to NH1023. Expect the ILS Zulu approach runway 15 with the ID transition. QNH1023, expect the ILS Zulu approach runway 15 with the ID transition. Azul 41905. Azul 41905, cleared direct ID, cross ID at or above 6,000 feet, cleared ILS Zulu approach runway 15. Cleared direct ID, cross ID at or above 6,000 feet, cleared ILS Zulu approach runway 15, Azul 41905. Azul 29060, cleared for 1 Alpha arrival, runway 14. Cleared for 1 Alpha arrival, runway 14, Azul 29060.
Azul 6176, contact Brasilia Center 126.15. Contact Brasilia Center 126.15, Azul 6176, good day. Central Brasilia, Azul 4277, good evening, flight level 380. Azul 4277, Central Brasilia, identified. Central Brasilia, go 1455, flight level 390. Go 1455, Central Brasilia, identified. Central Brasilia, Azul 6176, good evening, 9,100 feet. Azul 6176, Central Brasilia, identified. Azul 41905, contact Brasilia Center 126.15. Contact Brasilia Center 126.15, Azul 41905. Central Brasilia, Azul 4339, flight level 390. Azul 4339, Central Brasilia, identified. Down 3111, contact Central Brasilia 124.7. Contact Central Brasilia 124.7, Tom 3111. Azul 6176, we're getting a low speed warning from your flight data. Are you experiencing any issues? Azul 6176, no issues, just adjusting speed to maintain separation. Azul 6176, understood, thanks for the update. Go 1725, contact Central Brasilia 124.7, good day. Center on 124.7, go 1725. Oi, Dom, beleza, cara? Centralizar na aeronave? Como assim centralizar?
Mas você tá começando agora, Dom? Central Brasilia, down 4737, flight level 390. TAM 4737 Central Brasilia identified. Azul 6176, no tower services available at Aeroporto de São Jorge do Rio Preto, frequency change approved. Frequency change approved. Azul 6176, bye-bye. Azul 8901 Heavy, report ready for descent. Ready for descent, Azul 8901 Heavy. Azul 8901 Heavy, descent to 6,000 feet, QNH 1023. Descent to 6,000 feet, QNH 1023, Azul 8901 Heavy. Azul 4011, report ready for descent. Ready for descent, Azul 4011. Azul 4011, descent to 6,000 feet, QNH 1023. Mas qual aeronave você tá usando? Você tem que... O que acontece, cara? Você tem que programar o FMS. TAM 3171, Qual aeronave que você tá voando? Alpha, arrival runway 17 right. Cleared also 1 Alpha, arrival Você tem que ativar o piloto automático. TAM 3171. Call 1364. Leave exit heading 357 when able proceed direct Aeroporto Tenente Coronel Aviador Cesar Bombanat. Esse aqui é o 24, cara. Proceed direct Aeroporto Tenente Coronel Aviador Cesar Bombanata, GOL 1364. Senhores passageiros, vamos iniciar o nosso serviço de bordo. Neste voo serviremos como cortesia snack salgado, acompanhada de bebidas variadas. Além disso, a Neugebauer, a primeira fábrica de chocolate do Brasil, oferece bombons Amor Carioca, uma combinação perfeita de sabores. De bebidas teremos Coca-Cola, Coca Zero, Guaraná, Fanta Laranja, água, café, sucos de laranja, uva, manga e maracujá. Ready for descent, GOL 1364. GOL 1364, expect runway 04. Expect runway 04, GOL 1364. TAM 3171, contact central to Retiba 124.0. Center on 124.0, TAM 3171, bye-bye. Ah, você usou a 310, mas se você não chegou a ver, você tem que ver algum tutorial, cara, de como pilotar a aeronave. Porque não é... Você tá jogando casual, mas mesmo casualmente, cara, o básico você tem que aprender, cara. E eu aqui não vou conseguir te falar pra você aprender. Tem vários vídeos, cara, e tutoriais de como pilotar o A310, o A320, cara. Essa aqui que eu tô, o 737, é uma aeronave bem diferente, cara. Bem diferente. Essa aqui é o 737 da PMDG, é uma aeronave paga, cara. Você tem que comprá-la. Se você está jogando casual, você deve estar jogando com os recursos todos ativados de ajuda, cara. Eu não jogo casual não, cara. Eu não tenho nenhuma ajuda, cara. É toda manualmente, cara. Aí eu não sei que nível que você quer jogar. Você quer continuar jogando casual ou você quer começar a simular de verdade? Eu não sei nem se o A310 do Xbox tá
Esse 737 eu não sei se vende ele no Xbox. Você já olhou se vende? É o 737-800 da PMDG. Eu geralmente não faço vídeos de tutoriais, cara. Eu acho que no futuro eu posso até tentar fazer, cara. Mas tem muitos bons aí, cara, ensinando. E você tem que pegar um tutorial para cada aeronave, cara. Geralmente os vídeos de tutoriais demoram entre 1h30 e 2 horas. Se você quiser simular a aeronave mesmo, conforme a aviação que é o básico, né, de VFR, né? Que é a pilotagem toda manual, né? Porque tem tudo que tem no PC, tem no Xbox, tá? Eu sei que o PlayStation 5 e o Xbox tem muitas limitações, não tem tudo que tem no PC não, cara. Mas dá pra fazer muita coisa, cara. Eu vejo o pessoal que segue e eu converso aqui, que tem no PlayStation 5, eles simulam muito bem, cara. Compraram, eles têm até o manche que é compatível, né? Você já comprou o simulador tem muito tempo? A gente está indo para São Paulo, depois a gente vai para o Rio de Janeiro. É uma parada em São Paulo, depois finaliza no Rio. Saímos de Uberlândia. Quem puder dar uma curtida, uma força aí, eu seguir a gente. Logo, logo a gente já começa a descer. Ah, entendi. Você tá gostando? Você já fez os treinamentos que tem no 24? Tem vários treinamentos lá. Começa nas aeronaves pequenas, no Cessna. Depois você vai passando para as maiores. Lá já vai te dar uma boa dica de como pilotar a aeronave. Os conceitos de profundor, aileron, leme. Porque o certo você deveria começar por lá. Lá te ensina passo a passo, tudo em português. Eu sou suspeito pra falar porque eu gosto muito, né, cara? 1441, descend flight level 190. Descend flight level 190, go 1441. Centro Brasilia, TAM 3019, flight level 390. TAM 3019, Centro Brasilia, identified. Identified. Go 1364, turn right, heading 350. Turn right, heading 350, go 1364. Azul 4011, contact Brasilia Center 126.15. Contact Brasilia Center 126.15, Azul 4011.
4277 cleared also 1 Alpha arrival runway 17 right. Cleared also 1 Alpha arrival runway 17 right, Azul 4277. Azul 4373, vectoring for ILS Zulu approach runway 04. Vectoring for ILS Zulu approach runway 04, Azul 4373. Azul 4373, contact Uberlândia approach 122.85. Contact Uberlândia approach 122.85, Azul 4373. Tempo 737 cleared also 1 Alpha arrival, runway 17 right. Cleared also 1 Alpha arrival, runway 17 right, Town 4737. GOL 19799 cleared also 1 Alpha arrival, runway 17 right. Cleared also 1 Alpha arrival runway 17 right for 1979er. Central Brasilia, Swiss 903 Heavy, good evening, passing flight level 191, climbing to flight level 390. Swiss 903 Heavy, Central Brasilia, good evening, identified, continue climb to flight level 390. Continue climb to flight level 390, Swiss 903 Heavy. Azul 8901 Heavy, contact Brasilia Center 126.15. Center on 126.15, Azul 8901 Heavy. GOL 1441, contact Central Curitiba 124.0. Contact Central Curitiba 124.0, go 1441, bye-bye. GOL 2107, descend via start to 5,500 feet, QNH 1027. Descend via start to 5,500 feet, QNH 1027, go to 107. GOL 1364, descend flight level 100. Descend flight level 100, go 1364. GOL 19079, report ready for descent. GOL 19079, report ready for descent. GOL 19079, Central Brasilia.
Wilco Goal 1979er. TAM 4737, report ready for descent. Ready for descent, TAM 4737. TAM 4737, descent to flight level 270. Descent to flight level 270, TAM 4737. Goal 1979er approaching our top of descent, ready for lower. Goal 1979, descent to flight level 270. Descent to flight level 270, Goal 1979er. Contact Central Brasilia 124.7. Sender on 124.7, TAM 3225. Goal 1455, cleared sample 1 Alpha arrival, runway 10 right. Cleared sample 1 Alpha arrival, runway 10 right, Goal 1455. Goal 1364, contact Uberlândia, approach 122.85. Contact Uberlândia, approach 122.85, Goal 1364. Goal 1979, descent flight level 230. Descent flight level 230, Goal 1979er. Goal 2107, contact Central to Retiba 124.0. Center on 124.0, Goal 2107. Goal 1455, report ready for descent. Ready for descent, Goal 1455. Goal 1455, descent to 8,000 feet, QNH 1025. Descent to 8,000 feet, QNH 1025, Goal 1455. Azul 4339, report ready for descent. Ready for descent, Azul 4339. Azul 4339, descent to 6,000 feet, QNH 1023. Descent to 6,000 feet, QNH 1023, Azul 4339. Central Brasilia, TAM 8114 heavy, flight level 330. TAM 8114 heavy, Central Brasilia identified. Goal 1979, descent flight level 200. Descent flight level 200, Goal 1979er. TAM 3019, cleared also 1 Alpha arrival, runway 17 right. Cleared also 1 Alpha arrival, runway 17 right, TAM 3019. Goal 1979, descend via stop to 5,500 feet, QNH 1027. Descend via start to 5,500 feet, QNH 1027, Goal 1979er. Azul 4277, contact Central Curitiba 124.0. Center on 124.0, Azul 4277, good day. Central Brasilia, TAM 3616, flight level 276.
TAM 3616 Central Brasilia, identified. Azul 4222 cleared Outlook 3 Alpha, arrival runway 15. Cleared Outlook 3 Alpha, arrival runway 15, Azul 4222. Call 19799, contact Central Curitiba 124.0. Contact Central Curitiba 124.0, call 19799, bye-bye. Central Curitiba, call 19799, passing flight level 231, descending to 5,500 feet. Call 19799 Central Curitiba, identified. Senhores passageiros, vamos nos preparar para o pouso e dentro de instantes estaremos pousando no aeroporto. Retorne o encosto de sua poltrona para a posição vertical, feche e trave a sua mesa, observem os avisos luminosos de apertar cintos e guarde seus objetos pessoais de forma segura. Pedimos também que desconecte o cabo de energia do seu equipamento eletrônico. A entrada USB será desativada para o pouso. Obrigado. Call 1810 QNH1024, expect the AERONAVE Yankee approach, runway 20 left. QNH1024, expect the AERONAVE Yankee approach, runway 20 left, call 1810. Call to 107, contact Sao Paulo Control 119.05. Contact Sao Paulo Control 119.05, call to 107. Central Curitiba, Aerolane 219 Heavy, flight level 370. Aerolane 219 Heavy, Central Curitiba, identified. Azul 4277, cross prom at or above flight level 120, then descend flight level 090. Cross from at or above flight level 120, then descend flight level 090, Azul 4277. Azul 4277, descend via start to 5,500 feet, QNH 1027. Descend via start to 5,500 feet, QNH 1027, Azul 4277.
Azul 8901 Heavy, contact Alpinist Tower 118.25. Contact Tower 118.25, Azul 8901 Heavy, good day. Aerolane 219 Heavy, report ready for descent. Ready for descent, Aerolane 219 Heavy. GOL 1618, contact Central Brasilia 126.8. Contact Central Brasilia 126.8, call 1618. Azul 4277, contact Sao Paulo Control 119.05. Contact Sao Paulo Control 119.05, Azul 4277. Começar a descida aqui, 15 mil pés já. Uma aproximação logo logo. Vamos descer em São Paulo, dar uma parada lá, desembarcar o pessoal e depois ir pro Rio para finalizar. Quem puder curtir aí, seguir a gente, dá uma moral. TAM 8121 Heavy, contact Sao Paulo Control approach 135.75. Contact Sao Paulo Control approach 135.75. Já estamos indo para 10 mil pés. Logo, logo a gente já desce. Nem 10 minutos para tocar na pista. Vamos acompanhar aí. Fazer um pouso em Congonhas. Azul 4040, cleared table 1 Bravo, arrival runway 15. Cleared table 1 Bravo, arrival runway 15, Azul 4040. Vai ser na pista 17, ILS, X-Ray. Good evening, Central Curitiba, Bull 1455, passing flight level 174, descending to 6,000 feet. GOL 1455, Central Curitiba identified. GOL 19079, contact Sao Paulo Control 119.05. Contact São Paulo Control 119.05, call 1979. Tô achando que a gente não vai conseguir São Paulo reduzir a Control descida call nossa. 1979, good evening, passing flight level 124, descending to 5,500 feet with information Foxtrot. Muito rápido. GOL 19079, Sao Paulo Control. Good evening, QNH 1027. Expect the ILS X-ray approach runway 17 right with the lovely transition. QNH 1027, expect the ILS X-ray approach runway 17 right with the lovely transition, call 1979. Azul 4277, cleared direct lovely, cross lovely at or above 5,500 feet, cleared ILS X-ray approach runway 17 right. Cleared direct lovely, cross lovely at or above 5,500 feet, cleared ILS X-ray approach runway 17 right, Azul 4277. Meu filho, tô descendo devagar, vou ter que dar speed brake, tem jeitão. Muito rápido. Tripulação 10.000 pés.
Valorizamos a velocidade. Pole 2107, contact South Pole, Tower 118.05. Contact Tower 118.05, Pole 2107. GOL 1979er, cleared direct lobby, cross lobby at or above 5,500 feet, cleared ILS X-ray approach runway 17 right. Clear direct lobby, cross lobby at or above 5,500 feet, cleared ILS X-ray approach runway 17 right, GOL 1979. Tá descendo bem devagar. Vou dar uma força nessa descida aqui. GOL 1979er, minimum approach speed. Minimum approach speed, GOL 1979. Azul 4277, contact South Pole, Tower 1180.05, good day. Over to Tower 118.05, Azul 4277. GOL 1979 on final approach 17 right. Pole 1979, roger. GOL 1979er, contact South Pole, Tower 1180.05, have a good evening. Over to Tower 118.05, GOL 1979, bye bye. Sao Paulo Tower, GOL 1979, ILS X-ray approach runway 17 right. GOL 1979 Sao Paulo Tower, continue. Roger, GOL 1979. South Pole Tower, TAM 4541, ILS X-ray approach runway 17 right. Down 4541 Sao Paulo Tower, continue. Roger, TAM 4541.
o pouso. Azul 4277, go around. Fly runway center line, maintain 4,000 feet. Going around. Fly runway center line, maintain 4,000 feet. Azul 4277. Azul 4277, contact São Paulo control 119.05. Contact São Paulo control 119.05. Azul 4277. Go 1284 São Paulo Tower. Wind 170 degrees, 10 knots. Runway 17 right, cleared for takeoff. Traffic 4 mile final. Keep it rolling. Runway 17 right, cleared for takeoff, keep it rolling, call 1284. Call 1284, contact São Paulo control 119.8. Contact São Paulo control 119.8, call 1284. Go 1979er, wind 170 degrees, 10 knots. Runway 17 right, clear to land. Runway 17 right, clear to land. Goal 1979er. Preparar pra aterrissar, gente. Com emoção ou sem emoção, hein? Quem puder curtir aí e seguir a gente. Vamos parar aqui, desembarcar o pessoal e ir pro Rio. Approaching minimums. Senhores passageiros, por favor permaneçam sentados com os cintos de segurança afivelados. Agradecemos por voarem conosco e por podermos trazê-los em segurança. Confirmando nosso compromisso com a pontualidade, pousamos 15 minutos antes do horário previsto. A partir de agora você pode tirar do modo avião seus equipamentos eletrônicos. Nosso desembarque é realizado por fileiras. Pedimos que permaneçam sentados aguardando a sua fileira ser convidada a desembarcar. Quando autorizado pelos comissários, retire sua bagagem do compartimento superior e desembarque com todos os seus pertences. Clientes com necessidade de atendimento especial devem desembarcar pela porta dianteira a partir do início do nosso desembarque. As bagagens despachadas serão disponibilizadas em até 20 minutos. Os clientes com destino a outras localidades deverão retirar suas bagagens despachadas somente no destino final. Os horários e portões dos voos que estarão disponíveis nas telas da sala de embarque. Também fiquem atentos aos avisos sonoros. Novamente agradecemos por voarem conosco. Muito obrigado.
TAM 3162 at ramp 13, request pushback. TAM 3162 São Paulo ground, pushback and engine start approved, face northwest. Pushback approved, face northwest TAM 3162. Mandaram a gente ir pro gate 1, longeaço, né? A gente desembarca o pessoal, embarca Nova todo mundo pro Rio. Chegou na outra aeronave, ó. Call 1318, ramp 17, request pushback. Call 1318 São Paulo ground, pushback approved, face northeast. Pushback and engine start approved, face northeast, call 1318. Down 3162, request taxi. TAM 3162 taxi holding point runway 17 right at pilot's discretion. Taxi holding point runway 17 right, my discretion, TAM 3162. Call 1318, taxi for departure. TAM 3162 contact São Paulo Tower 118.05. Over to Tower 118.05, TAM 3162, bye-bye. Call 1318 taxi holding point runway 17 right at pilot's discretion. Taxi holding point runway 17 right, my discretion, go 1318. Passengers deboarding starting. Call 1450, gate 3, request pushback. Call 1450 São Paulo ground, hold position for company traffic, I'll call you back. Hold position, go 1450. Have a safe onward journey. Enjoy your stay. Take care. Thank you, folks. Have a wonderful Call day. 1318 contact São Paulo Tower 118.0. Que isso, a aeronave bateu sozinha. Olha o bug. Que loucura. Nossa, até desisto, cara, sem brincadeira. A aeronave girou sozinha na pista, sozinha. É o FS-24, Bruno. Mó bug aqui, cara.
Azul 2668, contact Brasilia Center 126.15, have a good evening. Center on 126.15, Azul 2668. Call 1382, cross pay Babato above flight level 120, then descend to flight level 090. Monta o plano de voo aqui. At or above flight level 120, then descend to flight level 090, call 1382. Azul 2903, cleared ID1 Alpha arrival, runway 15. Cleared ID1 Alpha arrival, runway 15, Azul 2903. Passengers deboarding starting. TAM 3019er, contact Sao Paulo Control 119.05. Contact Sao Paulo Control 119.05, TAM 3019er. Goodbye. Have a pleasant stay. Central Curitiba, TAM 3090, good evening, passing flight level 163, climbing to flight level 190. Thank you, folks. TAM 3090, Central Curitiba, identified, climb flight level 390. Climb flight level 390, TAM 3090. Enjoy your day. Bye-bye. Enjoy the rest of your trip. Thank you, folks. Já vamos importar nosso plano aqui novo de São Paulo pro Rio. Welcome to your destination. Thanks for flying today. Já vamos jogar ele pra cá. Não vou precisar mais não. TAM 3090, contact Central Curitiba 132.8. Center on 132.8, TAM 3090, good day. Goodbye. Have a pleasant stay. Thanks for flying with us. Have a great day. Have a nice day. Nossa saída vai ser Hope to see you again. 3 Alfa. Saída Goodbye. 17R Have a lovely day. mesmo. Safe travel. Central Curitiba, Azul 2668, good evening, passing 3,700 feet, climbing to 9,000 Thanks for feet. flying today. Azul 2668, Central Curitiba. Have a lovely day. Central Curitiba, GOL 1040, passing flight level 223, climbing to flight level 250. TAM 3997, contact Sao Paulo Control 119.05. Goodbye. Contact Sao Paulo Control 119.05, TAM 3997. Call 1040, Central Curitiba, identified, climb flight level 400. Climb flight level 400, GOL 1040. Goodbye. Thank you, folks. Esperar o pessoal desembarcar. Central Curitiba, call 1318, passing flight level 090, climbing to flight level 120. Call 1318, Central Curitiba, good evening, identified, climb flight level 250. Climb flight level 250, go 1318. Thank you. Carregar o Have a plano aqui do wonderful day. SimBrief. TAM 3834, contact Brasilia Center 126.15. Contact Brasilia Center 126.15, TAM 3834. Vamos sair da 17R. 3 Alfa. Central Curitiba, GOL 1979, Boeing 737-800 Chegada lá with vai information ser- Foxtrot, ramp 1 request IFR clearance to airport of Santos Dumont. Kevin. Ah, nós vamos descer na... 1979, Central Vamos descer da Curitiba, 02, clear hein? to airport of Santos Dificilmente Dumont, desce na entry Alpha 02 esse departure, horário, hein? Nibble transition, Então vai ser com runway emoção, 17 hein? right, climb to flight level 090, squawk 1622. Cleared to airport of Santos Dumont via the Bay and 3 Alpha departure, Nibru transition, runway 17 right, Have a climb to wonderful flight day. level 090, squawk 1622, GOL 1979. Call 1979, read back correct. Appreciate Call it. 1040, contact Central Brasilia Hope to 126.8. see you again. Contact Central Menor. Brasilia 126.8, Have a GOL wonderful day. 1040. Menor. TAM 3803, cleared Octal to Alpha arrival, runway 17 right. Thanks. Have a good one. Cleared NH Octal to Alpha arrival, 1027. runway 17 right, TAM Já tá 3803. ok. TAM 3803, report ready for Performance. descent.
Ready for descent, down Thanks for flying with 3803. us. Have a great day. Have a Town nice day. 3803, descend via start to 5,500 See you feet, again. QNH 1027. Enjoy Descend your via day. start to 5,500 feet, QNH 1027, time Have a lovely 3803. day. Thank you. Thank you very GOL much. 1979 radio check. Safe Call travel. 1979, reading you loud and clear. Central Curitiba, call 1416, flight level 247. Call 1416 Central Curitiba, Hey, good qual evening, pista aqui? identified, climb flight level 17. 410. Climb flight level 410, go 1416. Safe travel. Toga flap 15. Nó. Launch through 2425, contact Central Curitiba 132.8, have a good evening. Center 132.8, launch through 2425. Flap 15. Hope to see you again. Enjoy your day. Como é que tá o vento, hein? Thanks for flying today. Central Curitiba, TAM 3162, good evening. Vento tá Passing flight forte. level 160, climbing to flight level 190. 10 nós. Town 3162 Central Curitiba, identified, climb flight level 390. Thank you for choosing. Climb flight level 390, TAM Thank you very 3162. much. Azul 4547, contact Central Brasilia 126.8, good day. Center 126.8, Zoom Thanks for 4547. flying today. Call 1039er, cleared Octal to Alpha, arrival, runway 17 right. Cleared Octal to Alpha, arrival, runway 17 right, call 1039er. Call 1319er, contact Sao Paulo, control 119.05. Have a wonderful Contact day. Sao Paulo Control 119.05, go 1319er. O que esse cara atrás de mim aqui? Center 126.8, go 1416, bye bye. Call 1039er, descend via start to 5,500 feet, QNH 1027. Descend via start to 5,500 feet, QNH 1027, go 1039er. Central Curitiba, Argentina 1247, good evening. Passing 3,100 feet, climbing to 5,000 feet. Argentina 1247, Central Curitiba identified. Proxmark 775, contact Brasilia. Senhores Center passageiros, sejam 126.15. bem-vindos a bordo. Center 126.15, Observe o número de seu assento no cartão de embarque. A sua ajuda é essencial para finalizarmos o embarque com maior agilidade. Por medidas de segurança, acomodem as bagagens de mão como bolsas e mochilas nos compartimentos acima de seus assentos. Se você tem mais de um volume de mão, é obrigatório acomodar esse de menor tamanho abaixo do assento à sua frente. Atenção, senhores passageiros sentados na fileira junto às saídas de emergência, deixem livres o acesso ao corredor e à primeira fileira. Se estiver sentado numa saída de emergência, você pode ser solicitado a operá-la. Leiam atentamente os cartões de segurança localizados nos bolsões à sua frente. Não estando aptos a operá-las numa situação de emergência, informem a um dos comissários para a troca de assentos. Reforçamos que é obrigatório, se você tiver 2 volumes de mão, acomodar esse de menor tamanho abaixo do assento em sua frente. Obrigado. Azul 2668, contact Brasilia Center 126.15. Contact Brasilia Center 126.15, Azul 2668. Tem um cara atrás de mim, não é normal isso não. TAM 3162, contact Central Curitiba 132.8. Contact Central Curitiba 132.8, down Nó. 3162. Olha aqui. Your crew has boarded. Passengers boarding starting. Esperar o embarque aqui, né? Argentina 1247, contact Curitiba Center 126.1, good day. Center on 126.1, Argentina 1247. Good evening, Central Curitiba, Azul 2903, flight level 228. Azul 2903, Central Curitiba identified.
Senhores passageiros, sejam bem-vindos a bordo. Observe o número de seu assento no cartão de embarque. A sua ajuda é essencial para finalizarmos o embarque com maior agilidade. Por medidas de segurança, acomodem as bagagens de mão como bolsas e mochilas nos compartimentos acima de seus assentos. Se você tem mais de um volume de mão, é obrigatório acomodar esse de menor tamanho abaixo do assento à sua frente. Atenção, senhores passageiros sentados na fileira junto às saídas de emergência, deixem livres o acesso ao corredor e à primeira fileira. Se estiver sentado numa saída de emergência, você pode ser solicitado a operá-la. Leiam atentamente os cartões de segurança localizados nos bolsões à sua frente. Não estando aptos a operá-las numa situação de emergência, informem a um dos comissários para a troca de assentos. Reforçamos que é obrigatório, se você tiver 2 volumes de mão, acomodar esse de menor tamanho abaixo do assento em sua frente. Obrigado. Call 1651, descend via start to 5,500 feet, QNH1027. Descend via start to 5,500 feet, QNH1027, go 1651. So I told him if he doesn't want the layovers, he can swap with weight. Am I teed up? Affirm 10803, just you, me and everyone else on this frequency. Apologies about that, 13803. Hi, hello. Yes, straight ahead. Hi, welcome. Central Curitiba, Azul 2668, passing 4,800 feet, climbing to 9,000 feet. Azul 2668, Central Curitiba identified. Yes, we're in the right place. That's 600 feet. Head on your right. Central Curitiba, Roxmore 775, good evening, passing 3,600 feet, climbing to flight level 250. Welcome aboard. Goal 1651, contact Sao Paulo Control 119.05. Contact Sao Paulo Control 119.05, go 1651. Tom Cargo 8411 Heavy, descend via start to 6,000 feet, QNH 1023. Descend via start to 6,000 feet, QNH 1023, Temp Cargo 8411 Heavy. Rocksmart 775, Central Curitiba identified. Call 1318, contact Central Brasilia 126.8, good day. Contact Central Brasilia 126.8, call 1318. Yes, that's correct, Tom. Happy to help. That's the last row. That works perfectly. That's right, straight ahead. A little further down, you're all set. Seat C, aisle C. Go right ahead. That'll be fine there. Essa aeronave não é traseira. Azul 2668, clear day Zulu 1 Alpha, arrival runway 20 left. Clear day Zulu 1 Alpha, arrival, runway 20 left, Azul 2668. Azul 2668, report ready for descent. Ready for descent, Azul 2668. Azul 2668, descend to 9,000 feet, QNH 1025. Descend to 9,000 feet, QNH 1025, Azul 2668. Acho que deu pau no... Azul 268, descend to flight level 08. No ATC. Vou reiniciar o ATC. Deu algum problema no ATC, com certeza. BeyondATC connected.
Azul 2903, descend via start to 6,000 feet, QNH 1024. Descend via start to 6,000 feet, QNH 1024, Azul 2903. GOL 1039, descend via start to 5,500 feet, QNH 1027. Descend via start to 5,500 feet, QNH 1027, GOL 1039. GOL 1173, descend via start to 6,000 feet, QNH 1026. Descend via start to 6,000 feet, QNH 1026. Senhores passageiros, confirmando nosso compromisso em valorizar o seu tempo, fechamos as portas antes do horário previsto para a decolagem. Por favor, permaneçam sentados com os cintos afivelados. A partir deste momento, deixem os equipamentos eletrônicos em modo avião. Pedimos também que desconecte os carregadores das tomadas. As tomadas serão religadas após a decolagem assim que os avisos de atar os cintos forem apagados. Atenção, tripulação, procedimentos de portas. Senhores passageiros, bem-vindos a bordo. Por medidas de segurança, pedimos que acomodem as bagagens grandes nos compartimentos superiores. Bolsas, mochilas e sacolas devem estar acomodadas bem abaixo do assento que está à sua frente, deixando livre o acesso ao corredor e saídas de emergências. Não é permitido nenhum tipo de bagagem no colo ou entre as pernas. Descend via start to 6,000 feet, QNH 1025, down 4532. Azul 2903, QNH 1024, expect the ILS Zulu approach runway 15 with the ID transition. QNH 1024, expect the ILS Zulu approach runway 15 with the ID transition, Azul 2903. GOL 7655, clear table 1 Bravo, arrival runway 15. Clear table 1 Bravo, arrival runway 15, GOL 7655. Azul 2800, central clear T-bar identified. Azul 2800, QNH 1024, expect the ILS Zulu approach runway 15 with the no-cut transition. QNH 1024, expect the ILS Zulu approach runway 15 with the no-cut transition, Azul 2800. Central Curitiba, GOL 1979, Boeing 737-800 with information Alpha, Gate 1, request IFR clearance to Aeroporto Santos Dumont Airport. GOL 1979, Central Curitiba, cleared to Aeroporto Santos Dumont via BN3 Alpha departure, Nivu transition, runway 17 right, climb to flight level 090, squawk 202. Cleared to Aeroporto Santos Dumont via BN3 Alpha departure, Nivu transition, runway 17 right, climb to flight level 090, squawk 2021, GOL 1979. GOL 1979, read back correct. Waiting your confirmation for Cleared exit 1 Alpha, arrival runway 15. Cleared exit 1 Alpha, arrival runway 15 down 3090. GOL 1042, report ready for Senhores descent. passageiros, para sua segurança e conforto, solicitamos a sua atenção às instruções de segurança deste avião. Por favor, acompanhe-nos. Acomode a sua bagagem de mão nos compartimentos superiores ou embaixo do assento à sua frente. Corredores, saídas de emergência e a primeira fila devem estar livres de bagagem. Afivele seu cinto de segurança sempre que o aviso luminoso de atar cintos for ligado. Para fechar o cinto, insira a ponta de metal dentro da fivela e ajuste-o ao corpo. Para abri-lo, puxe a parte superior. Recomendamos manter o cinto atado e visível durante todo o voo, mesmo se o aviso luminoso estiver desligado. Os passageiros devem cumprir todas as instruções passadas pela tripulação e atender aos avisos e sinais luminosos. É proibido fumar a bordo, inclusive cigarros eletrônicos. Manipular os detectores de fumaça dos lavatórios é proibido por lei. Equipamentos eletrônicos, inclusive telefones celulares, são permitidos durante todo o voo, sempre na função modo avião. Equipamentos maiores como notebooks devem ser desligados e guardados nos locais indicados a bagagem de mão. Durante a decolagem, no pouso, smartphones e tablets devem ser acomodados no bolsão da poltrona à sua frente.
Caso um equipamento eletrônico caia no voo ao centro, não tente removê-lo. Informe a tripulação imediatamente. Para a decolagem, feche e trave sua mesa de refeições e coloque a sua poltrona na posição vertical. Este avião possui 8 saídas de emergência, equipadas com um dispositivo que pode ser utilizado em uma evacuação. Um sistema de luzes de emergência o indicará para as saídas. Localize a saída mais próxima, que poderá estar atrás de você. Em uma evacuação de emergência, deixem todos os seus pertences a bordo. Localize o seu equipamento de flutuação indicado no assento à sua frente. Se for um assento flutuante, coloque seus braços sobre ele e segure usando as alças. Se for um colete salva-vidas, você o encontrará embaixo do seu assento. Retire-o da embalagem. Coloque-o sobre a cabeça, afivele e ajuste-o à sua cintura. Ao deixar o avião, infle o colete puxando a alça vermelha ou soprando pelo tubo. Uma luz se ativa ao entrar em contato com a água. Se a cabine perder pressão, máscaras cairão automaticamente acima do seu assento. Puxe a máscara, coloque-a sobre o seu nariz e a boca, ajuste o elástico em volta da sua cabeça e respire normalmente. Coloque a máscara primeiro em você, antes de ajudar crianças ou outras pessoas. Para mais informações, por favor, consulte o nosso cartão de instruções de segurança localizado no bolsão à sua frente. Obrigada pela sua atenção e aproveite o seu voo. Over to Tower 118.05, Tom 3932. TAM 3162, contact Sao Paulo Tower 118.05. Contact Tower 118.05, TAM 3162. GOL 19079er, pushback not cleared immediately. Stop your pushback, possible pilot deviation. GOL 19079er, I have a number for you to call. Advise ready to copy. On Roger that, GOL 19079er. TAM 4736, contact Sao Paulo Tower 118.05. Over to Tower 118.05, TAM 4736. GOL 19079er, Gate 1 request startup. GOL 19079er, engine start approved. Call when ready for taxi. Wilco startup approved, GOL 19079er. GOL 19079er, request taxi to the active. GOL 19079er, taxi holding point runway 17 right at pilot's discretion. Taxi holding point runway 17 right, my discretion, GOL 19079er. GOL 19079er, contact Sao Paulo Tower 118.05. Contact Tower 118.05, GOL 19079er, have a good evening. GOL 19079er, ready for departure, runway 17 right. GOL 19079er, number 5 for departure, hold short of runway 17 right. Hold short of runway 17 right, GOL 19079er.
Aguardar aqui liberação da torre para descer na aeronave agora. Down 3785, exit right next available taxiway. Exit right next available taxiway, down 3785. Sao Paulo Tower, go 1039er ILS X-ray, approach runway 17 right. Go 1039er Sao Paulo Tower, continue. Roger, go 1039er. Runway 17 right. Go 1044 tower, number 6 for departure. Copy number 6, go 1044. Down 3785, monitor ground 121.9, bye-bye. Ground 121.9, down 3785. Call 1979 radio check. Call 1979 readability 5. Call 1039 wind 170 degrees 10 knots, runway 17 right clear to land. Runway 17 right clear to land, call 1039er. Call 1979 wind check. Wind 170 degrees 10 knots. Nossa, que dificuldade pra sair aqui, hein? Deve ser depois daquela aeronave ali. Go 1039er, exit right next available taxiway. Exit right next available taxiway, call 1039er. All aircraft be advised, information Bravo now current QNH 1027. Não é possível agora, mano. Sao Paulo Tower, Azul Alpha Delta 6509, ALS X-ray approach runway 17 right. Azul Alpha Delta 6509, Sao Paulo Tower continue. Roger, Azul Alpha Delta 6509.
Call 1039 monitor. Call 19079, request departure, runway change. Call 19079, you've already started your taxi and I can't get you over to a new runway at this time. Unable runway change. Call 1039 gate 5, taxi at pilot's discretion. Gate 5 taxi at my discretion. Call 1039. Oi, gente, que isso? Azul Alpha Delta 6509, wind 170 degrees, 10 knots, runway 17 right, clear to land. Runway 17 right, clear to land, Azul Alpha Delta 6509. BeyondATC connected. Call 19079, ready for departure, runway 17 right. Call 19079, Aí, São pronto. Paulo Tower, wind Bora. 170 degrees, 8 knots, runway 17 right, cleared for takeoff. Runway 17 right, cleared for takeoff, call 19079. Liberados. Tripulação preparar para decolagem. São Paulo Tower, down 3163, ILS X-ray approach runway 17 right. Taxi 163, São Paulo Tower, continue. Roger, down 3163. Positive rate of climb. Call 19079, contact São Paulo Control 119.8. Contact São Paulo Control 119.8, call 19079. São Paulo Control, call 19079, 4,100 feet. Call 19079, São Paulo Control. Good evening, identified, climb flight level 120. Climb flight level 120, call 19079.
GOL 1979er. Central Curitiba, GOL 1979er passing flight level 091 climbing to flight level 120. GOL 1979er Central Curitiba identified climb flight level 250. Climb flight level 250 GOL 1979er. Down 3162 contact Central Curitiba 132.8 Alva, good evening. Center on 132.8, down 3162, bye-bye. GOL 2071, report ready for descent. Tripulação 10.010. Flight level 120. Descend to flight level 120, GOL 2071. Stamp 3949 contact Sao Paulo control 119.05. Contact Sao Paulo control 119.05, temp 3949. Azul 4809, contact Campinas Tower 118.25. Contact Tower 118.25, Zoom 4809, bye-bye. Central Curitiba, Azul 4462, good evening. Passing flight level 228, descending to 5,500 feet. Azul 4462 Central Curitiba identified. Senhores passageiros, a Smile tem um presente para você. No momento você pode enviar mensagens gratuitamente pelo WhatsApp, além de assistir a filmes, séries, TV ao vivo e a vários conteúdos turísticos do canal Destinos Imperdíveis. Basta utilizar o QR Code na poltrona em sua frente. Aproveite para garantir ainda mais vantagens e acumular milhas neste voo. Acesse smiles.com.br e faça parte da mais completa plataforma de viagens. Lembre-se de usar os seus fones de ouvido e aproveite. Turkish 15 Heavy, contact Central Curitiba 132.8, Eva, good evening. Contact Central Curitiba 132.8, Turkish 15 Heavy, have a good evening. Good evening, Central Curitiba, time 8035, passing flight level 238, descending to 6,000 feet. Down 3943, cleared Octo 2 Alpha, arrival runway 17 right. Cleared Octo 2 Alpha, arrival runway 17 right, TAM 3943. TAM 8059 heavy, cleared Edmus 2 Alpha, arrival runway 10 right. Cleared Edmus 2 Alpha, arrival runway 10 right, TAM 8059 heavy. TAM 3943, descend via start to 5,500 feet, QNH 1027. Descend via start to 5,500 feet, QNH 1027, TAM 3943.
TAM 8035 Central Curitiba identified. TAM 8059 Heavy report ready for descent. Ready for descent, TAM 8059 Heavy. TAM 8059 Heavy, descend to flight level 110. Descend to flight level 110, TAM 8059 Heavy. TAM 4672 clear table 1 Bravo arrival runway 15. Cleared table 1 Bravo, arrival runway 15, TAM 4672. GOL 1671, contact Sao Paulo control approach 135.75. Contact Sao Paulo control approach 135.75, GOL 1671. Rocksmart 762, descend via start to 6,400 feet, QNH 1025. Descend via start to 6,400 feet, QNH 1025, Rocksmart 762. TAM 8059 heavy, descend to flight level 100. Descend to flight level 100, TAM 8059 Heavy. GOL 1979 cleared Azolo 1 Alpha, arrival runway 20 left. Can we get a different runway, please? GOL 1979. GOL 1979, Roger, stay runway. Senhores passageiros, vamos iniciar o nosso serviço de bordo. Neste voo serviremos como cortesia snack salgado, acompanhada de bebidas variadas. Além disso, a Neugebauer, a primeira fábrica de chocolate do Brasil, oferece bombons Amor Carioca, uma combinação perfeita de sabores. De bebidas teremos Coca-Cola, Coca Zero, Guaraná, Fanta Laranja, água, café, suco de laranja, uva, manga e maracujá. GOL 1979 Central Curitiba. GOL 1979, you broke up, say again runway. Say again, GOL 1979. GOL 1979, you broke up, say again runway. Cancel runway change request, GOL 1979. GOL 1979, Roger, runway change request cancelled. GOL 2071, cross table at or above flight level 120, then descend to flight level 090. Cross table at or above flight level 120, then descend to flight level 090, GOL 2071. Land Columbia 4907, contact Sao Paulo control approach 135.75. Contact Sao Paulo control approach 135.75, Land Columbia 4907. GOL 1979 approaching our top of descent, ready for lower. GOL 1979, descend to flight level 110. Descend to flight level 110, GOL 1979. Central Curitiba, 2856, flight level 137. Azul 4462, contact Sao Paulo control 119.05. Contact Sao Paulo control 119.05, Azul 4462. Azul 2856 Central Curitiba, good evening, identified, climb flight level 280. Climb flight level 280, Azul 2856.
GOL 1979 request IFR clearance to Aeroporto Santos Dumont. GOL 1979, Central Curitiba, cleared to Aeroporto Santos Dumont Airport via Bay&Tree Alpha departure, Vivo transition, runway 17 right, climb to flight level 090, squawk 1702. Cleared to Aeroporto Santos Dumont Airport via Bay&Tree Alpha departure, Libru transition, runway 17 right, climb to flight level 090, squawk 1702, GOL 1979. GOL 1979, read back correct. Rocksmart 762, contact Rio approach 134.4. Contact Rio approach 134.4, Rocksmart 762. GOL 2071, descend via start to 6,400 feet, QNH 1025. Descend via start to 6,400 feet, QNH 1025, GOL 2071. TAM 8079, heavy, descend via start to 6,000 feet, QNH 1026. Descend via start to 6,000 feet, QNH 1026, TAM 8079, heavy. GOL 1979, descend via start to 6,000 feet, QNH 1025. Descend via start to 6,000 feet, QNH 1025, GOL 1979. GOL 2071, contact Rio approach 134.4. Contact Rio approach 134.4, GOL 2071. TAM 4736, contact Central Brasilia 126.8. Center on 126.8, TAM 4736. Central Curitiba, TAM 3932, passing flight level 169, climbing to flight level 190. TAM 3932, Central Curitiba, identified, climb flight level 390. Climb flight level 390, TAM 3932. Central Curitiba, Azul 2880, passing flight level 156, descending to 6,000 feet. TAM 8035, contact Sao Paulo control approach 135.75. Contact Sao Paulo control approach 135.75, TAM 8035. Azul 2880, Central Curitiba, identified. Azul 2856, contact Central Curitiba 132.8. Center on 132.8, Azul 2856, bye-bye. TAM 4672, report ready for descent. Ready for descent, TAM 4672. TAM 4672, descend to flight level 120. Descend to flight level 120, TAM 4672. Central Curitiba, GOL 1044, passing flight level 232, climbing to flight level 250, direct optics. GOL 1044, Central Curitiba, identified, climb flight level 380. Climb flight level 380, GOL 1044. Central Curitiba, Azul 2861, passing 7,700 feet, descending to 6,500 feet. Azul 2861, Central Curitiba, identified. TAM 8079 at heavy, contact Sao Paulo control approach 135.75. Contact Sao Paulo control approach 135.75, TAM 8079 at heavy. GOL 1044, contact Central Brasilia 126.8. Center 126.8, GOL 1044. TAM 8059 at heavy, contact Sao Paulo control approach 135.75. Contact Sao Paulo control approach 135.75, TAM 8059 at heavy.
Central Curitiba, down 3137, good evening, passing flight level 133, descending to 6,000 feet. Senhores passageiros, vamos nos preparar para o pouso e dentro de instantes estaremos pousando no aeroporto. Retorne o encosto de sua poltrona para a posição vertical. Feche e trave a sua mesa. Observem os avisos luminosos de apertar cintos e guarde seus objetos pessoais de forma segura. Pedimos também que desconecte o cabo de energia do seu equipamento eletrônico. A entrada USB será desativada para o pouso. Obrigado. Descend via stop to 6,000 feet, 2NH1026 down 32901. Azul 2880, contact South Polo Control approach 135.75. Contact South Polo Control approach 135.75, Azul 2880. TAM 3932, cleared Azul 1 Alpha arrival, runway 20 left. Cleared Azul 1 Alpha arrival, runway 20 left, TAM 3932. TAM 3137, Central Curitiba identified. Central Curitiba, TAM 3256, passing flight level 150, climbing to flight level 350. TAM 3256, Central Curitiba, good evening, identified, continue climb to flight level 350. Continue climb to flight level 350, TAM 3256. Central Curitiba, Azul 2920, passing flight level 241, climbing to flight level 270. Azul 2920, Central Curitiba, good evening, identified, continue climb to flight level 270. Continue climb to flight level 270, Azul 2920. TAM 90126, contact Central Brasilia 126.8. Center on 126.8, TAM 90126. TAM 3943, contact Sao Paulo Control 119.05. Contact Sao Paulo Control 119.05, TAM 3943. TAM 4672, descend via start to 6,400 feet, QNH 1025. Descend via start to 6,400 feet, QNH 1025, TAM 4672. Azul 2920, contact Central Brasilia 126.8. Center on 126.8, Azul 2920, good day. Launching the 4714, cleared Edwards 2 Alpha, arrival runway 10 right. Cleared Edwards 2 Alpha, arrival runway 10 right, launching at 4714. TAM 4672, contact Rio approach 134.4. Contact Rio approach 134.4, TAM 4672. TAM 3137, contact Sao Paulo Control approach 135.75. Contact Sao Paulo Control approach 135.75, TAM 3137. Ball 1044, descend via start to 6,000 feet, QNH 1025. Descend via start to 6,000 feet, QNH 1025, go 1044. Ball 1043, cleared Octo 2 Alpha, arrival, runway 17 right. Cleared Octo 2 Alpha, arrival, runway 17 right for 1043. TAM 3932, report ready for descent. Ready for descent, TAM 3932. TAM 3932, descent to flight level 110. Descent to flight level 110, TAM 3932. TAM 3256, report ready for descent. Ready for descent, TAM 3256. TAM 3256, descend via start to 6,000 feet, QNH 1026. Descend via start to 6,000 feet, QNH 1026, TAM 3256.
Central Curitiba, GOL 1693, passing flight level 143, climbing to flight level 360. GOL 1693, Central Curitiba, identified, continue climb to flight level 360. Continue climb to flight level 360, GOL 1693. GOL 1693, report ready for descent. Ready for descent, GOL 1693. GOL 1693, descend to 8,000 feet, QNH 1026. Descend to 8,000 feet, QNH 1026, GOL 1693. Central Curitiba, TAM 3319 passing flight level 180, climbing to flight level 340. TAM 3319 Central Curitiba, identified, continue climb to flight level 340. Continue climb to flight level 340, TAM 3319. GOL 1043, report ready for descent. Ready for descent, GOL 1043. GOL 1043, descend by a start to 5,500 feet, QNH 1027. Descend via start to 5,500 feet, QNH 1027, GOL 1043. TAM 3932, descend via start to 6,000 feet, QNH 1025. Descend via start to 6,000 feet, QNH Tripulação 10.000 pés. GOL 1979, contact Rio Control 124.95. Contact Rio Control 124.95, GOL 1979. Rio Control, GOL 1979, good evening, passing flight level 098, descending to 6,000 feet with information, Juliet. GOL 1979, Rio Control 2NH 1025, expect the AERONAVE Yankee approach, runway 20 left. QNH 1025, expect the AERONAVE Yankee approach, runway 20 left, GOL 1979. GOL 1979, request runway change. GOL 1979, unable runway change at this time.
1979er, cleared direct gel, cross gel at or above 6,000 feet, cleared AERONAVE Yankee approach runway 20 left. Cleared direct Jalot, cross Jalot at or above 6,000 feet. Cleared AERONAVE Yankee approach runway 20 left, GOL 1979er.
tripulação preparar para o pouso. Go 1044, clear direct Gillot, cross Gillot at or above 6,000 feet, clear AERONAVE Yankee approach runway 20 left. Clear direct Gillot, cross Gillot at or above 6,000 feet, cleared AERONAVE Yankee approach runway 20 left, go 1044. Rio Tower, GOL 1979, AERONAVE Yankee approach runway 20 left. GOL 1979 at Rio Tower between 110 degrees, 5 knots, runway 20 left, cleared to land. Caution, Runway 20 left, cleared to land, GOL 1979er. Right next available taxiway, GOL 1979er. Senhores passageiros, por favor permaneçam sentados com os cintos de segurança afivelados. Agradecemos por voarem conosco por podermos trazê-los em segurança. Confirmando nosso compromisso com a pontualidade, pousamos 15 minutos antes do horário previsto. A partir de agora você pode tirar do modo avião seus equipamentos eletrônicos. Nosso desembarque é realizado por fileiras. Pedimos que permaneçam sentados aguardando a sua fileira ser convidada a desembarcar. Quando autorizado pelos comissários, retire sua bagagem do compartimento superior e desembarque com todos os seus pertences. Clientes com necessidade de atendimento especial devem desembarcar pela porta dianteira a partir do início do nosso desembarque. As bagagens despachadas serão disponibilizadas em até 20 minutos. Os clientes com destino a outras localidades deverão retirar suas bagagens despachadas somente no destino final. Os horários e portões dos voos que estarão disponíveis nas telas da sala de embarque. Também fiquem atentos aos avisos sonoros. Novamente agradecemos por voarem conosco. Muito obrigado.
to stop the engines to request ground services. Boarding requested. Passengers, the boarding started. Hope to see you again. Have a lovely day. Safe travel. Enjoy your stay. Engraçado, não pegou não. Bye-bye. Hope to see you again. GOL 1044, round 24, taxi at pilot's discretion. Grab 24 taxi at my discretion, GOL 1044. Bye. Welcome to your destination. Have a lovely day. Take care. Bye-bye. Have a wonderful day. Enjoy the weather. Safe travel. See you again. Enjoy the rest of your trip. See you again. Hope to see you again. Enjoy the weather. Enjoy your day. Have a pleasant stay. Goodbye. Enjoy the weather. Hope to see you again. Welcome to your destination. Thanks, man. Enjoy the weather. Hope to see you again. Goodbye. Thanks, ma'am. Appreciate it. Thanks. Have a good one. Thanks for flying today. Bye-bye. Thanks. Have a good one. Have a safe onward journey. Thanks for flying with us. Have a great day. Have a nice day. See you again. Thank you. Thank you very much. Bye-bye. Gente, quem puder curtir, eu seguir. Finalizando aqui, tá? Cansado agora de deitar. Amanhã eu faço mais um. Thanks, sir. Have a lovely day. Tudo correu bem, tranquilo. Bye-bye. Thanks, sir. Bye-bye. All the best. Tô vendo aqui, fazendo um teste aqui pra ver se Enjoy your stay. tá caindo o desempenho. Have a lovely day. Thanks. Have a good one.
Thank you. Thank you very much. Have a safe onward journey. Essa tranquilo. Enjoy the rest of your trip. Thanks, sir. Thanks for flying today. All the best. Have a safe onward journey. Thanks for flying with us. Have a great day. Have a nice day. Have a safe onward journey. Safe travel. Enjoy your stay. Have a pleasant stay. Have a safe onward journey. Thanks, sir.